يعطيكم العافية جميعا. في هذا الفيديو راح نحل جزئية الوورد من امتحان ماي جون 2020 بيبر 2. الخطوة الأولى بدي أروح على الوركينج اريا، أعمل رايت كليك، نو فولدر، أعمل فولدر جديد لهاي السنة. هاي راح نسميه 2020 S مسمار 22 which means paper 2 variant 2. بدي أجيب الريسورسز والكويستشن بيبر جوا هذا الفولدر. رايت كليك بيست، هاي الكويستشن بيبر وهاي الريسورسز فايل. رايت كليك أو سورس فايل، extract here. صار في عندي confidential source file، بدي أترك الفولدر هذا زي ما هو والكويستشن بيبر وأشيل أي فايل ثاني. هاي delete وهي delete. هذول صفى في عندي في هالفولدر PDF file and a folder. هذا الفولدر هو الريسورسز اللي أنا بدي أستخدمهم أو السورس فايل اللي أنا راح أستخدمه during the exam. Right click, you may rename it وخلي مثلا source files only. Side by side مع question paper. You have been supplied with the following source files. خلينا نشوف السورس فايلز موجودين عندي. بالسورس فايل موجود اللي عملنا له extract هلا. عددهم هدول 9 items أو 9 files 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هياتهم. Task 1 evidence document. Open the file J220 evidence.rtf. Make sure that your name, comma space, center number and candidate number will appear on every page of this document. خلينا نروح نفتح الفايل من السورس فايلز تبعونا J220 evidence. برضو مرة ثانية side by side مع الكويستشن بيبر. بدي اروح اعمل insert header واخذ 3 columns، احط الديتيلز تبعوني كوما سبيس JO095 كوما سبيس 1 2 3 4 واعمل delete لاي placeholder I'm not gonna use. Save this document in your working area as J220 evidence followed by your candidate number. For example, J220 evidence 99955. Save as. Browse. My working area. الworking area هي مش السورس فايل، الفولدر اللي عملته أنا الخاص بهاي السنة. فراح أغير أنا هون .rtf 1 2 3 4 والتايب تبع الفايل we got to convert it into Word document. Okay. Task 2. You are going to edit a report. This company uses a corporate house style for all documents. One paragraph style have been created and applied. Additional paragraph style must be created and applied to the report as instructed. النقطة الأولى أو point number 1 task number 1 خلينا نشوف شو بتحكي. Open the file J220 bike pack. فخلينا نروح على الفولدر أو الworking area تبعنا source file bike pack نفتحه side by side again with the question paper. نصغر السايز شوي لحتى نشوف البيبر بحجمها الكامل. The page setup is set to A4 landscape orientation with 2 cm margin. Do not make any change to these settings. Save the document in your working area in the format of the software you are using with the file name BP guide. Okay. هلا احنا ما راح ندخل على البيج layout لأنه هو بيحكي لي do not change. So if you want to check it just go to layout ومن page setup click it here. You will find the setting as he mentioned 2 cm width from top, from left, from bottom, from right, landscape والsize تبع البيبر A4. We are not going to change anything here. Cancel out just to make sure that it is correct. Save the document. File, save as, browse my working area with the format Word document. أغيرها ل
BP guide. هلا اللي بدي أعمله آخذ evidence 1 place in your document a screenshot to show this file have been saved. Make sure this evidence there is evidence of the file type. خلينا نروح هنا الوركينج اريا تبعنا نطلع للمكان اللي عم نخزن فيه الشغل تبعنا. الخطوة الأولى إن أنا بدي أتأكد إنه التايب fully visible. I got to make sure that the extension of the file is visible too. So all what you have to do just move the cursor to the line between the type and the size here. Double click. There it is fully visible. هذا الفايل extension تبعه docx. التايب word document. بدي آخذ evidence. آخذ new. وبعمل سكرين شوت بهذا الشكل. Paste on my evidence file. This is evidence 1. تحتيها بالضبط بعمل paste. Why? Save. You got to save after each step. نرجع لل question paper with part 2. Remove any preset page breaks on the document. طبعا هاي الدوكيمنت للوهلة الأولى احنا شو مبين معنا page break لحتى أشوف إذا في عندي page break اللي نعمل maximize للسايز. بقول له 100%. إذا في عندي page break أو لا. طب لحتى أظهر ال page break I got to go home. من هون من عند paragraph show and hide command فبيظهر عندي إنه في page break at this position. You may put the cursor at the end of the page break or at the beginning of the page break. If you put it at the end of the page break, you got to click a backspace on the keyboard. أما إذا حطيته في البداية فبدك تحط تكبس delete من الكيبورد. هيك مرة تانية save. نعمل hide documents هدول و side by side again with the question. هيك. Step 3. Place in the footer. Automated page number left align, your name كما space center number, candidate number right align. نروح على insert, header and footer. وطالب عندي في الquestion paper هون بده footer فهاي on the footer I'm gonna choose blank 3 columns. The first one شو حكالي automated page number left align فأنا هون باجي من header and footer setting باجي على page number وبقول له اعطيني current position واعطيني plain number. بعديه هيك your name center number and candidate number right align فباجي على right position here right position أو right placeholder here. So I'm بحط my details JO 095 space 1 2 3 4. The third placeholder بعمل له delete لأنه ما في عندي instruction to write anything in it. Make sure all alignment match the page margins. خلينا نطلع على الرولر هون فهاي ال left margin وهاي ال right margin مجرد أنت ما عملت click here بيظهر لك line هذا guide separate the right margin from the text. زي ما احنا ملاحظين إنه عماله بيجي exactly على ال details تبعوني. بنفس الطريقة على الشمال you will find that the page number aligned to the left margin. No other text or placeholder are included in the footer. We just deleted. Footer are displayed in all page. هاي البيج الأولى هاي البيج الثانية it is displayed. هلا close the footer. Save again. Create and store the following style. Basing each on the default paragraph style. So الخطوة الأولى لحتى أبلش أنا أعمل create the styles I got to create a blank line at the beginning of the document or at the end of the document. I will choose the beginning of the document. ليه؟ لحتى وأنا عم بعمل styles ما يعمل reflect للsettings اللي بعملهم على الأوريجينال text. فأنا بنزل سطر جديد بحط اللاين هون في مكان فاضي وباجي على الستايل مانجر بقول له بليز اظهر. خلينا نحكي هذا ستايل مانجر بتقدر تحركه في أي مكان لحتى تخليه fixed أو stable في مكان معين. Move it to the left side of the page فبصير a part of the window. نيجي نعمل أول ستايل بحكي لي بدك تعمل لي ستايل اسمه
BP subtitle. فأنا باجي بعمل new style here وسميه BP subtitle. based on normal, sans serif, Arial, size 20, right align, italic, single line spacing 0, 0, space before, space after, format paragraph, single line spacing 0 before, 0 after. Okay. هاي اوكي. السيتنجز اللي عملتهم دايركتلي عمل ريفلكت للمكان الكيرسر موجود فيه. another style خلينا اخذهم عشان اسرع. copy paste from here. في الامتحان انت بتضطر تكتبهم كتابه لانه الكويستشن بيبر بتكون paper based عندك. based on دائما وابدا you got to make sure that it is normal لحتى ما ياخذ الفورمات للستايل اللي عملته قبل. serif times New Roman, size 18, center align, center align, bold and underline. هي bold شيل italic وهي underline. Single line spacing 9 after. Format paragraph. Single line spacing before 0 after 9. فأنا بكتب له هون 9. هي اوكي. Right, okay, so if you have the two new styles. Third one is the body format. I'll create a new one. Paste. Sans serif, Arial. Size 11. Justified format paragraph. من alignment باخد هون justified with first line indented of 1.5 cm. من نفس الدايلوج بوكس هاد بروح على indentation بس هون حكالي ال first line only must be indented by 1.5 cm. So I'm not going to choose before text. Before text هون رح تعمل indentation لكل التكست اللي رح اعطيه هذا الستايل. بس انا بدي ال first line فبتوجه الى special indentation بقول له لو سمحت اعطيني first line indented by 1.5 سنتيمتر. وهاي save. طبعا في عندي no enhancement single line 0 before 6 after فهي 0 before وبدل 9 بنخليها تصير 6. هاي اوكي. هاي اوكي. The last one is the BP table. So I create a new style, BB table. Based on normal again. The font style serif times New Roman, size 10. Center align. Italic, it is italic. Single line, 0 space before, 0 space after. Right? Format, paragraph, single line spacing 0 before 0 after. Okay. Okay. هيك أنا بكون خلصت step 4 وعملت ال 4 styles اللي هو طلبوا مني. بيطلب مني هون to create a new evidence 2. Place in your evidence document a screenshot to show that the style setting have been defined for the BP body style. Make sure this style is based on the default paragraph style. فأنا هلا بدي أروح على البادي right click modify البادي. It is based on شو معطيني هون؟ لا sorry احنا هون it's supposed to be normal. cancel عشان بعمل لاحظ معي انه style based on ماخذها sub heading ف I got to make sure it is based on normal واتأكد انه again my details are the same as he mentioned here. خلينا نشوف sans serif هي area dash justified format paragraph it is justified first line
1.5 single line spacing 0 6 هيدا اوكي. هذا الايفيدنس تبعنا. BB body as he mentioned here. sans serif Arial 11 justified رح نلاقيها مكتوبة هون justified. بده إياه كمان يكون first line indented by 1.5 فهاي first line indent first line 1.5 no enhancement لا bold ولا italic ولا underline 0 space before and 6 point after. باخدها وبروح على ال evidence document. paste. save. الخطوة الخامسة display these custom style names as a list in the style manager or organizer. Provide a screenshot evidence of this list. هاي style manager تبعي. Snipping tool again, right click, oh sorry, new. باخد style manager. To give him an evidence that I just create the whole styles اللي هو طلبهم. لاحظ معي هون انه الديسكربشن تبع الايفيدنس موجود في صفحه والصوره تبعتي او الايفيدنس تبعي موجود في صفحه ثانيه. You may put the cursor at the beginning, put your enter فبينزل الديسكربشن لهون، او ممكن انك تصغر السايز تبع الصور اللي قبل. I prefer انك to do this step. save. نيجي على الخطوه 6. The style name BP title has already been created, stored and applied to the text, the title text. Modify. خلينا نعمل move نظهر التايتل اللي هو كاتبه في البداية ونروح على هذا الشيء اللي أو الستايل اللي عامله اللي مسميه title. right click نعمل modify. بيطلب مني في هذا التاسك اني اقوم بتعديل settings للستايل اللي اسمه BP title واحولها لسيرف which means times new Roman times new Roman. السايز تبعها 34 مكتوبها كتابة لأنها مش موجود 34. center align هي center align طبعا ما أخذ 34 هون بدك تعطي 34 وتعطي enter. هي 34 هي center align bold و italic but not underline. هي bold هي italic وهي مش underline. okay single line spacing 0 space before 0 space after format paragraph single 0 space before وال after 12 فأنا بعملها 0. okay okay directly مجرد ما أعطيت okay all the settings that I just applied reflect to the title that he was that was created. They say الخطوة السابعة below the title add the subtitle produced by and add your name. بدي أنزل سطر جديد وألغي أول إشي السطر اللي أنا كنت ضايفه في البداية. هذا سطر في البداية أنا بدي أعمل إلغاء له. هاي باك سبيس وهي ديليت. هلا بدي أنزل سطر جديد بعد التايتل وبلش أكتب الإشي اللي طلبه مني. my name apply BP subtitle to this style to this text sorry بعمل select the text subtitle apply the BP body style to the rest of the document. هلا بدي ارجع بداية الكلام هون لآخر الدوكيمنت بقول له انت body. apply tick shape خطوة 8
طبعا بعد كل خطوة I got to save. I save. Point 9. Apply tick shape bullet to the text full course to local lows. ببدأ أعمل scroll down a full course لحتى أوصل local low، وباجي بقول له لو سمحت من bullet list أعطيني tick. طبعا بدي يكون line spacing 0 حسب ما هو حكي لي هون. أول إشي okay. Make sure that the bullets are indented by 1.5 centimeter from the left margin with a hanging indentation. Apply to the text wrap to the second line. Okay. Paragraph. Indented before 1.5. Hanging by default البولتس راح يطلع فيها hanging point 0.63. بدي single line spacing between the lines. A single. There is 6 point space after the last element. بدي كلهم يكونوا 0. هاي بتصير 0. 0 space between the lines. Single line spacing. وآخر واحد هون بدي أضيف له 6 point. فأنا برجع مرة ثانية الباراجراف here وأقول له لو سمحت أعطيني 6 point. فأخذ ال 6 point space after the last one. Identify the 5 subheading in the document and apply the BP subhead style to each one of them. نرجع للبداية. هي أول واحد. control. هاي الثاني. هاي الثالث. هاي الرابع. خامس. باجي على styles بقول له أنت هون بدنا إياهم subheading. Locate the table in the document. وين التابل؟ نرجع scroll up. هاي التابل. Select the small square here. نروح على borders. بعطيه full borders لحتى نشوف التابل اللي بده إياه. شو بدي أعمل في هذا التابل؟ delete the entire column with the heading time limit. فأنا باجي at the top of the column بعمل click right click delete column أو from here delete column. Change the page layout so that the heading racing when racing هي racing and all the following text is displayed in 2 columns of equal width with 2 centimeter space between the columns. فأنا بختار كل الدوكيمنت للأخير. باجي على layout وأقول له من columns أعطيني more columns. بدي 2 columns و spacing between them بديها تكون 2 سنتيمتر. فما بعدل على الويدث نهائيا، مجرد ما غيرت أنا spacing ل 2 سنتيمتر by default الويدث راح يتغير. ولاحظ معي الويدث تقريبا صار لكل column 11.85. Format the table so that وين التابل؟ هاي التابل. Format the table so that the border and all the data fit with the column width. أنا البوردر عملتهم قبل شوي فهاي الخطوة تمت. The BP table is applied to the data. فأنا بدي أعمل select للتابل، أعمل من هون show the style manager وأختار التابل style. The text in all rows is center aligned vertically. نعمل شوي هيك vertically. بدي أرجع على layout تبع التابل table layout طبعا عمالنا نحكي. بدي أختار vertically بهذا الشكل. No word are split within. Okay. في عندي شغلة we didn't mention here أو في عندي شغلة ما رتبناها اللي هي the border and all data fit within the column. طلع معي الكولوم التابل تبعي طالع كتير برا الكولوم. ففي عندي 2 methods to do that. أول وحدة بكل بساطة بتعمل right click وبتروح على fit أو auto fit وبتختار fit to the content. content هو المحتوى اللي أنت موجود فيه. أنا هذا التابل موجود جوا الكولوم فهو راح يعمل الويدث تبع التابل على قد الكولوم بهذا الشكل. في ناس ممكن تستخدم طريقة تقليدية اللي هي right click وباجي على table property
من تيبل بروبرتي بقول له لو سمحت اعطيني الويت تبعه على قد الكولوم ويت. قديش كان الكولوم ويت؟ كان الكولوم ويت تبعي 11، خليها 11 سنتيمتر. فهي اوكي، هاي جاب هون بهالحاله هاي انت بدك تعدل على الويت تبع الكولوم. الطريقه الانسب انك تستخدم رايت كليك auto fit to the content. هاي جاب لك اياه على قد الكولوم width. No word wrap. No words are split where text is wrapped within the table. خلينا نطلع هل في كلمات مقسومة على two lines. Africa P and not allowed word. ما في. هلا هون بهالحالة هاي مسموح إنه يكون التكست فيه رعب، لكن الكلمة مش لازم تنقسم على two lines. All internal and external grid line are displayed within the when printed. It is, we just did it before. Okay. There is no cell shading. ما في عندي cell shading. There is a 6-point space after the table. بعد التيبل بده يكون في عندي 6-point space، فأنا ممكن أحط البوينتر على الباراجراف اللي بعد التيبل وباجي بقول له لو سمحت من هون أعطيني 6 point before. وهي أوكي. صار في عندي 6-point space after the table. هاي save. Sort the data in the table into ascending order of kilometers. أنا ممكن أختار التيبل بهالحالة. بعد ما أختار التيبل من أين ذهبت؟ هي من عند paragraph موجودة عندي sort A to Z. بعمل كليك عليها فبيظهر عندي sort dialog box. My list has a header row. header row معناته أول row فوق رح ياخذها as a table header. فأنا باجي هون بقول له بدي أعمل sort according to KM وبدي إياها حسب محاكي لي هون descending order. بقول له التايب تبع هذا الكلام هو عبارة عن number وبدي إياها معمول sort descending. أوكي، صارت الكبيرة من الكبير للصغير. هي سيف. Insert a new row at the first row of the table and enter the title. بده يعني أضيف row قبل هذا الرو. هاي مرة ثانية. Insert a new row at the first row of the table. فأنا بدي أضيف row هون بإيدي. right click insert بقول له أعطيني row above. هاي ضاف لي واحد جديد at the top. أوكي أوكي. بدي أكتب الكلام الموجود هون. The first row of the table to be bold, center align over the 4 column. كلمة center align over the 4 column معناته أنا بدي أعمل merge cells, right click, merge cells وبدي إياها bold و bold ما في italic. هي bold. Import the image J220 by the JPG and place it in the paragraph beginning when conventional. Okay. Beginning conventional cycle touring. هاي الباراجراف conventional cycle touring بس، لكن لنفرض انه انا مش عم بلاقيها فبكل بساطه بدي اروح من هون سكرها واعمل من editing اقول له لو سمحت اعطيني find واكتب هون الكلمه اللي بدي اياها. هاي cycle touring على طول عمل لي ليها هايلايت زي ما انتم شايفين هون. عمل لها هايلايت. فانا بحط الكرسر في بدايه الباراجراف بروح بعمل insert picture from this device بروح على my working area جوا السورس فايل في عندي بايك باك ضفت الصوره at the beginning. rotate the image 180 degrees. طيب نيجي على الصوره باجي من picture format بختار الروتيت اوبشن هاي 90 وهي كمان رايت 90 وصار معمولها روتيت 180. Format the image so that it is resized at a width of 4 cm with aspect ratio maintained. باجي هون
راح تتأكد إنه عندي lock aspect ratio relatively to the original picture size، وبغير الويدث تبعها. الويدث بدي اياها تصير 4 سنتيمتر، فهي 4 سنتيمتر. بقول له لو سمحت directly بيتغير مع الهايت، فهي صار الويدث تبعها 4 سنتيمتر. It is aligned to the right of the column and the top of the paragraph starting with the conventional cycle touring. فهي conventional cycle touring. أنا بدي أعملها text wrap. طيب باجي على الراب اوبشنز، ممكن انت تختار الراب اوبشنز من هون او من هون من عند picture format، وتقول له بدي اياها لو سمحت تايت، او ممكن تيجي تكست راب برضه بدي اياها تايت. بنفس الطريقه اي اوبشن بدك اياه انت تقدر تعمل. فهي هيك هي تايت. You may start moving the picture to the right لحتى يصير في عندي الجايد لاين. هو هون وورد بيعطيك جايد لاين لونه اخضر اذا بتلاحظ، مجرد ما انا قربت للرايت مارجن او the right of the column بيطلع معي الجايد لاين اللي لونه اخضر. فانا هيك aligned to the right margin or to the right of the column. نعمل يعني move up شوي، هيك صار عندي aligned to the top of the paragraph that I am in. هي صارت الصورة في هذا الموقع. الخطوة 18 step 18 spell check and proofreading or proofread the document. Make sure that the list and the table are not split over columns or pages. أول خطوة بدي أتأكد إنه الليست الموجود عندي والتيبل مش مقسومين على صفحتين. فهي أول حاجة التيبل it is in the first column، ما في عندي أي انقسام للتيبل. كذلك الأمر بالنسبة للليست موجودة بالكولوم مش مقسوم على two columns. There are no widow orphan. There are no widow or orphan. فأنا بدي أشيك هل في عندي widow orphan. طبعا إحنا الwidow والorphan ممكن نغيرها من هون paragraph ونتأكد إنه Word بيعمل prevent widow والorphan by going to line and page breaks. بتلاقي هون widow orphan control إذا مش معمول عليها تك فبيصير بيطلع معك widow orphan. لكن لما أنا بدي أعمل تك يعني prevention راح يعمل prevent راح يعمل prevent للwidow والorphan control. فهي اوكي. ونتأكد مرة ثانية انه ما في عندي one line of the paragraph موجود في صفحة لحاله او البداية of the paragraph في صفحة لحاله او في column او في نهاية الخط. ما في عندي widow orphan. There are no blank pages. No blank pages. Spacing is consistent between all items. Spacing is consistent. بدي أشيك على المسافات between a paragraph. Is it 6 point? 6 point. 6 points before. 6 points before. 6 before after. هون 6 يعني ما في extra spaces لحتى يشيل على أي علامات. Save the document using the same name that you saved in step 1. فهي file save. وبالأخير print out the document. Print out هون فهي file print. طبعا هون احنا راح نعمل print لهذا الشيء as PDF. Microsoft XP or Microsoft Print to PDF. واقول له print راح يقول لي وين بدي اخزنها الدوكيمنت هاي. بدي اخزنها جوا الوركينج اريا تبعي هي، بسميها باسم print out زي ما هو مسميها caps lock. هيك بيكون جزء الوورد خلص لهاي البيبر.